So to verify whether we have been prepared the journal and ledger, both are correct or wrong. So that will be comes with the trial balance. Okay. So the trial balance. So coming with the trial balance to find out whether we have prepared the journal and ledger correct or wrong. That can be happen only with the trial balance. Okay. So coming with the trial balance. In the trial balance, it will be follow with a principle. What is the principle? Debit balance should be equal to credit balance. So here also we are going to prepare in the T shape. T shape అంటే తెలిసిందే కదా, డెబిట్ సైడ్ అండ్ క్రెడిట్ సైడ్. Left side is the debit and right side is the credit. The both has to be match. So to make the both sides a match, we need to prepare the trial balance. And in the trial balance, if the principle is match, that means if the principle is true, so then we can go with the preparation of financial statements. For example, if the statement is false, then there will be two types of trial balance. If the debit balance is not equal to credit balance, first it will be called as the unadjusted trial balance. Unadjusted trial balance. So with errors. So once we find out the errors, what we can do? We need to rectify. So by using the rectification entries or reversal entries, okay, we can verify, we can rectify and we can prepare the proper entries. ఉన్నాయి కదా మనకు ఆల్రెడీ ఎంట్రీస్లో రెటిఫికేషన్ ఎంట్రీస్, రివర్సల్ ఎంట్రీస్ అని, వీటిని యూస్ చేసుకొని ఎక్కడైతే మనం రాంగ్ చేస్తామో ఆ రాంగ్ చేసింది రైట్ చేయాలి. సో రైట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ వన్ మోర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. Again we need to prepare one more trial balance, which is called as the adjusted trial balance. The adjusted trial balance. That means without errors. So here the principle will be match. If you are at the first time, if your principle is match, we can go with the financial statements. If the principle is not matched, then again we need to come back to the two types of trial balance, unadjusted and adjusted trial balance. And coming with that, the pro forma of trial balance. Pro forma means how to prepare, right? And this pro forma will be prepared in the T shape, or we can have the balancing method. So we can use the two types of pro formas. మనకు రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో, కానీ రెండు ప్రిపేర్ చేయాలంటే కాదు, రెండిట్లో మీకు ఏది ఇష్టమో అది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొఫార్మా యూ వుడ్ లైక్, యూ కెన్ గో ఫర్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ దట్. సో ఫస్ట్ వీ కెన్ గో విత్ ద T shape. As I already mentioned with the T shape, right? Coming to here, first we'll be having the account. So trial balance is not an book, it's a statement. స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? మనకి ఏ రోజు కావాలో ఆ రోజు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం, అంతేగా. బుక్ అంటే డే టు డే ఎంటర్ చేయాలి, కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ యాజ్ ఆన్ డేట్. మీకు ఎప్పుడైతే కావాలో అప్పుడే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సో దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద డైరెక్ట్ అకౌంట్ అండ్ అమౌంట్. అగైన్ అకౌంట్ అండ్ అమౌంట్. So left side will be called as the debit side, left side part, and coming to the right side part will be the credit. So that's why in the heading we'll mention as trial balance as on the date we are going to mention. On which date we are preparing, we need to mention the date itself, the trial balance.
So like this, we need to prepare with the trial balance, and we can go with the totaling on both sides, the debit side and credit side. And coming with the balancing method, so just reverse. That means in the trial balance, we have the 4 columns, right? So coming with the balancing method, we'll have the 3 columns. ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 3. అది ఎలా సార్ అంటే సింపుల్, అకౌంట్ ఉంది కదా, సో లిస్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నీ రాసేస్తాం. ఒకవేళ అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అయితే డెబిట్ కాలం, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అయితే క్రెడిట్ కాలం, అంతే. సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే అమౌంట్ అడ్జస్ట్ చేయాలి, కానీ టీట్ షేప్లో అకౌంట్స్ అమౌంట్ రెండు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మీకు ఏది ఇంట్రెస్టో మీరు అది చూస్ చేసుకోవచ్చు. మ్యాండేటరీ ఇదే ప్రిపేర్ చేయాలని అయితే లేదు, బట్ మీకైతే రెండు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో రెండిట్లో మీకు ఏది నచ్చిందంటే మీరు అది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. There is no debit and credit. Here simply trial balance as on which date you are going to prepare, we need to mention the dates. And at the end, we need to go with the totaling on the both sides, the debit and credit side. So the both sides has to be equal. So then only we can able to prepare with the trial balance. This is the T-shape method. And next one will be the balancing method. The balancing method. So which kind of method you required, you can go with the preparation. So but my better suggestion is the balancing method. So because it will be very easy to find out the debit and credit balances. So coming with the T-shape means again we'll think about the ledger. How the ledger is there, the same way we can think about it. So that's why always go with the balancing method. You can use the T-shape method. Okay. So that's about the trial balance.